இன்றைய கூட்டு தியானத்துக்கு குழுமியிருக்கும் அனைவருக்கும் எமது வணக்கங்கள், நன்றிகள். முகநூல் வழியாக இணைந்திருக்கும் சரஸ்வதி மேம், விஜயராணி மேம் வணக்கம். ஆகர்ஷன் வணக்கம். ஆகர்ஷன். சந்திரா கிருஷ்ணன் மேடம், ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஹலோ கேட்கல சார். உதயகுமார் சார் உங்களுக்கு கேக்குதா? கேக்குது, ஆனா விட்டு விட்டு தான் கேக்குது. சரி, ஒரு நிமிஷம். இப்ப கேக்குதா? கிளியரா? கிளியரா. இடையில வேற ஏதோ கொண்டு போகும். உங்க சத்தம் கிளியரா கேக்குது. வேற யாரோ ஏதோ பாட்டு போட்டுருக்காங்க. சரி 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 சரி, நாங்க தொடரலாம். உங்க சத்தம் நல்லா கிளியரா இருக்கு. கிளியரா இருக்கு as usual. ஓகே ஓகே. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. மதனா தீதி. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ராஜ்குமார் சார் வணக்கம். சரோஜினி மேம் வணக்கம் சார். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. வணக்கம். வணக்கம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். ஈஸ்வரி மேம் வணக்கம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. வணக்கம் வணக்கம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஜெயகிருஷ்ணன் சார் வணக்கம். உதயகுமார் சார் குட் ஈவினிங். வணக்கம். குட் ஈவினிங். வணக்கம். சந்திரா கிருஷ்ணன் மேடம், ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கேமா ராஜன் மேடம், ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி சார் வணக்கம். வணக்கம் வணக்கம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. சந்திரா கிருஷ்ணன் மேம், ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. லலிதா தீதி, ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. குட் மார்னிங். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி சார். குட் மார்னிங். குட் ஈவினிங் டு ஆல். ஜெயகிருஷ்ணன் சார் அண்ட் விஜயலட்சுமி மேடம், ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. வணக்கங்க. வணக்கம் வணக்கம். நாகரத்னம் மேம், குட் மார்னிங். குட் மார்னிங். வணக்கம். வணக்கம். வெல்கம். நசீம் மேடம், குட் மார்னிங். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி சார். எல்லோருக்கும் வணக்கம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நன்றி நன்றி. வணக்கம்.
மதி மேடம், ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. வணக்கம் சார், ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. வணக்கம் வணக்கம். சிவகலை மேடம், ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. மற்றும் யோகேந்திரன், வணக்கம் யோகேந்திரன். குட் ஈவினிங். வணக்கம் சார், ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. வணக்கம், வாங்க ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. மற்றும் பத்மநாதன் சார், வணக்கம். உங்களுடைய ஆடியோ கனெக்டடா இல்ல. வணக்கம். சரி, மதனா தேவி, நாங்க யார் ஆரம்பிக்கிறீங்க? ரமணியா, நீங்களா? அவங்கள கேளுங்க, ரமணி மேடத்தை. ரமணி, யார் ஸ்டார்ட் பண்றீங்க? யார் ஸ்டார்ட் பண்றீங்க? ரமணி மேடமே இல்ல போல் இருக்கு இதுல. அவங்க இருக்கிறாங்க இங்க. அவங்க சொல்றாங்க நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, அந்த ரைஸ் பண்ணி கிளியர் பண்ணி ஃபோர் பெட்டர். சரி சரி, ஓகே. நாங்க ஒரு 25, அது வந்து ஒரு 45 மினிட்ஸ் டோக். ஃபர்ஸ்ட் 25 மினிட்ஸ் இன்னைக்கு ப்ளே பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் 20 மினிட்ஸ் புது டோக். அது ஸ்ரீ கணேஷ். அநேகமா 20 இது டைம் ஆகும். இதுக்கு ஃபோர் பெட்டலுக்கும் டைம் ஆகும். 20 மினிட்ஸ் கூட ப்ளே பண்ணலாம் நாங்க டைம். சரி சரி, ஓகே. சரி, நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஆரம்பிக்கலாம். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, மாலை நேர தியானத்திற்காக வந்திருக்கும் உங்கள் எல்லோருக்கும் எங்களுடைய அன்பு கலந்த வணக்கம். நாம் இப்பொழுது தியானத்தை ஆரம்பிக்கலாம். 2 கைகளையும் மடி மீது வைத்துக் கொள்ளுங்கள். உடலை தளர்வாக வைத்துக்கொண்டு சௌகரியமாக உட்கார்ந்து கொள்ளுங்கள். நம்மளுடைய கண்களை திறந்து வைத்துக்கொண்டு அன்னையின் திருவுருவ படத்தை நோக்கலாம். இது நமக்குள் உள்ள எண்ணங்கள் விலகி செல்வதற்கும் தியானத்துக்கேற்ற சூழ்நிலையை தருவதற்கும் உதவியாக இருக்கும். நம்முடைய சக்கரங்களின் நாடிகளின் நிலையை நாம் எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை சிறிது நோக்குவோம். நம்முடைய கவனத்தை 2 கைகளிலும் தலை உச்சியிலும் வைத்து நமக்கு எவ்வாறு நுண் அதிர்வுகள் தென்படுகின்றது என்பதை சிறிது நோக்கலாம். தேவைப்பட்டால் மூச்சு பயிற்சியும் செய்து கொள்ளலாம். இது நம் மனதை ஒருமைப்படுத்துவதற்கும் தியானத்திற்கு செல்வதற்கும் உதவியாக இருக்கும். இப்பொழுது கண்களை மூடிக்கொள்வோம். நம்முடைய வலது கையை நம்முடைய ஹிருதய சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜியிடம் தியானம் செய்வதற்கு அனுமதி கேட்போம். வழிநடத்தி செல்வதற்கும் பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து உங்களுடைய பொற்கமல பாதங்களை எங்களுடைய ஹிருதய சக்கரத்தில் வையுங்கள். உங்களுடைய பொற்கமல பாதங்களை வைத்துக் கொள்வதற்கு எங்களுடைய ஹிருதயத்தை எங்களை தகுதி உள்ளவர்களாக ஆக்கி தாருங்கள். நாங்கள் ஏதேனும் பிழைகள் செய்திருந்தால் எங்களை பொறுத்து மன்னியுங்கள் தாயே. நாங்கள் எல்லோரும் உங்களுடைய குழந்தைகள். இங்கு தியானம் செய்வதற்காக நாங்கள் இங்கு ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறோம். தாங்கள் தான் எங்களுடைய தியானத்தை வழிநடத்தி செல்ல வேண்டும். எங்களுக்கு ஒரு நீண்ட, ஒரு ஆழமான, எண்ணங்களற்ற தியானத்தை தாருங்கள். தாங்களே எங்களை வழிநடத்தி செல்லுங்கள் தாயே. எங்களால் எதுவும் செய்ய இயலாது. எல்லாவற்றையும் செய்பவர் தாங்களே. எங்களுக்கு இந்த தியானத்தை தந்தருளுங்கள். எங்களை வழிநடத்தி செல்லுங்கள். தியானத்துக்கேற்ற சூழலை தாருங்கள். மெதுவாக வலது கையை மடி மீது வைத்துக் கொள்வோம். இப்பொழுது காணொளியை பார்த்து நமது குண்டலினியை எழுப்பி கவசமிட்டுக் கொள்வோம்.
Left hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. You'll see the results just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. இப்பொழுது நாம் நம்முடைய 3 நாடிகளையும் சமநிலைக்கு கொண்டு வருவதற்கு பிரார்த்தனை செய்வோம். முதலில் நம்முடைய 2 கைகளையும் தரை மீது வைத்துக் கொள்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்கள்தான் ஆதிபூமி தேவி. எங்களுக்குள் உள்ள எல்லாவிதமான எதிர்மறை சக்திகளையும், எங்களுடைய சக்கரங்களிலும் நாடிகளிலும் உள்ள எல்லா பாதாக்களையும் தோஷங்களையும் இந்த பூமியின் மூலமாக எங்களிடமிருந்து எடுத்து விடுங்கள். பூமி தாயே, நாங்கள் செய்யும் எல்லா பிழைகளையும் பொறுத்து மன்னியுங்கள் எங்களை. தங்களுடைய பொறுமையையும் சகிப்புத்தன்மையையும் எங்களுக்கு அருளுங்கள். எங்களுடைய 7 சக்கரங்களிலும் 3 நாடிகளிலும் சமநிலையை தாருங்கள். இப்பொழுது மெதுவாக இடது கையை மடி மீது வைத்துக் கொள்வோம். வலது கை தரை மீதே இருக்கட்டும். இடது நாடியின் சமநிலைக்காக பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய இடது நாடியில் உள்ள எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகளையும், கடந்த கால அனுபவங்களையும், நினைவுகளையும், கவலைகளையும் இந்த பூமி தத்துவத்தின் வாயிலாக எங்களிடமிருந்து முற்றிலுமாக அகற்றிவிடுங்கள். எங்களுக்குள் ஆத்ம முன்னேற்றத்திற்கு தடையாக இருக்கும் எல்லா விஷயங்களையும் இந்த பூமி தத்துவத்தின் மூலமாக எடுத்து விடுங்கள். எங்களுக்குள் தூய்மையான அறிவையும் தூய்மையான விருப்பத்தையும் தாருங்கள். எங்களுடைய இடது நாடியில் ஸ்ரீ மகாகாளியாகவும் ஸ்ரீ பைரவநாத்தாகவும் வீற்றிருப்பவர் தாங்களே. எங்களுடைய இடது நாடியில் முழுமையான சமநிலையை தாருங்கள். இப்பொழுது மெதுவாக வலது கையை மடி மீது வைத்துக் கொள்ளலாம். இடது கையை ஆகாயத்தை நோக்கி வைத்துக் கொள்வோம். வலது நாடியின் சமநிலைக்காக பிரார்த்தனை செய்யலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய வலது நாடியில் உள்ள எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகளையும், அதிகப்படியான வெப்பத்தையும் இந்த ஆகாய தத்துவத்தின் மூலமாக எடுத்து விடுங்கள்.
எங்களுக்குள் உள்ள எதிர்காலத்தை பற்றிய பயம், கவலை, சிந்தனைகள் இவை எல்லாவற்றையும் எங்களிடமிருந்து முற்றிலுமாக அகற்றிவிடுங்கள். எங்களுக்குள் உள்ள ஆணவம், அகம்பாவம், ஆக்ரோஷம், கோபம் போன்ற வேண்டாத குணங்கள் எல்லாவற்றையும் எங்களிடமிருந்து முற்றிலுமாக அகற்றிவிடுங்கள். எங்களுடைய வலது நாடியில் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதியாகவும் ஸ்ரீ ஹனுமானாகவும் வீற்றிருப்பவர் தாங்களே. அவர்களுடைய ஆசீர்வாதங்களை எங்களுக்கு தாருங்கள். ஸ்ரீ ஹனுமானின் சக்தியையும் பக்தியையும் எங்களுக்கு கொடுங்கள். எங்களுடைய வலது நாடியில் முற்றிலுமான சமநிலையை தாருங்கள். நாங்களே எல்லாம் செய்கின்றோம் என்ற மனோபாவத்தை எங்களிடமிருந்து முற்றிலுமாக எடுத்து விடுங்கள். இப்பொழுது இடது கையை மடி மீது வைத்துக் கொள்வோம். நம்முடைய நடுநாடியின் சுழுமுனை நாடியின் சமநிலைக்காக பிரார்த்தனை செய்யலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய சுழுமுனை நாடியில் உள்ள எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகளையும் இந்த பஞ்ச மகாபூதங்களின் வழியாக எங்களிடமிருந்து முற்றிலுமாக எடுத்து விடுங்கள். எங்களுடைய குண்டலினியின் மார்க்கத்தில் உள்ள எல்லா விதமான தடைகளையும் எடுத்து எல்லா சக்கரங்களையும் பழுது பார்த்து கொடுங்கள். எங்களுடைய சுழுமுனை நாடியில் ஸ்ரீ மகாலட்சுமியாகவும் ஸ்ரீ கணேசராகவும் வீற்றிருப்பவர் தாங்களே. எங்களுக்கு அவர்களுடைய ஆசீர்வாதங்களை தாருங்கள். எங்களுடைய கவனத்தை முற்றிலுமாக கடந்த காலத்திலிருந்தும் எதிர்காலத்திலிருந்தும் அகற்றிவிட்டு முழுமையாக இந்த நிகழ்காலத்தில் நிலைநிறுத்தி கொடுங்கள். இப்பொழுது நம்முடைய கவனத்தை நாம் நமது மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். முதலில் இடது மூலாதாரத்தை சுத்திகரிப்பதற்காக நம்முடைய வலது கையை தரை மீது வைத்துக் கொள்ளலாம். இங்கு ஸ்ரீ நிர்மல் கணேஷாவின் மந்திரத்தை சொல்லுவோம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்மல் கணேஷ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமஹ. ஸ்ரீ மாதாஜி, உங்களுடைய கருணையினால் நாங்கள் கள்ளம் கபடம் இல்லாமல் ஒரு சிறிய குழந்தையை போல இருக்கிறோம். எங்களுடைய இடது மூலாதாரத்தில் ஸ்ரீ கணேசரின் சக்தியை முழுவதுமாக பிரகாசிக்க செய்யுங்கள். இப்பொழுது நமது வலது கையை மடி மீது வைத்துக் கொள்வோம். வலது மூலாதாரத்தை நாம் சுத்திகரிப்பு செய்யலாம். அதற்கு இடது கையை தரை மீது வைப்போம். வலது கை நமது மடி மீதே இருக்கட்டும். கவனத்தை வலது மூலாதார சக்கரத்தில் வைப்போம். இங்குதான் ஸ்ரீ கார்த்திகேயர் வீற்றிருக்கிறார். ஸ்ரீ மாதாஜி, நீங்கள்தான் ஸ்ரீ கார்த்திகேயராக எங்களுடைய வலது மூலாதாரத்தில் இருக்கிறீர்கள் அம்மா. எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கார்த்திகேயரின் ஆசீர்வாதத்தை தாருங்கள். எங்களுக்குள் உள்ள எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகளையும் முறியடிப்பவர் தாங்களே. எங்களை எப்பொழுதும் உங்களுடைய கவனத்தில் வைத்திருங்கள். உங்கள் கவனத்தில் நாங்கள் இருப்பதற்கு எங்களை தகுதி உள்ளவர்களாக ஆக்கி தாருங்கள்.
நாங்கள் உங்கள் கவனத்திலேயே இருப்பதற்கு விருப்பப்படுகிறோம் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, உனக்குள் நான், எனக்குள் நீ தாயே. மெதுவாக இடது கையை மடி மீது வைத்துக் கொள்ளலாம். நம்முடைய கவனத்தை இப்பொழுது நடு மூலாதாரத்தில் வைக்கலாம். ஸ்ரீ கணேச கௌரியிடம் ஆசீர்வாதம் பெறுவோம். அவர்தான் நம்முடைய குண்டலினி மாதா. தாயே, எங்களுக்குள் குழந்தையை போன்ற ஒரு கள்ளம் கபடமற்ற ஒரு சுபாவத்தை தாருங்கள். நாளை மறுநாள் பிள்ளையார் சதுர்த்தி வருகிறது. அதற்கு முன் நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்தை சுத்திகரிப்பு செய்து ஸ்ரீ கணேசரின் ஆசீர்வாதத்தை பெறுவதற்கு நாம் நம்மை ஆயத்தமாக்கி வைத்துக் கொள்வோம். ஒரு சிறிய உதாரணம் கூறுகிறேன். எவ்வாறு நாம் நீர்நிலைகளில், கிணறிலோ அல்லது நதியிலோ தண்ணீர் ஒரு சொம்பில் எடுக்க வேண்டும் என்றால் அந்த செம்பு காலியாக இருக்க வேண்டும். அதற்குள் மண் அல்லது குப்பைகள் இருந்தால் தண்ணீர் அதிகம் நிரப்ப முடியாது. அதே போலதான் நம்முடைய சூக்ஷ்ம சரீரத்திலும் உள்ள எல்லா விதமான 6 எதிரிகளையும், வேண்டாத எதிர்மறை சக்திகளையும் எடுத்துவிட்டு நாம் நம்மை சுத்தப்படுத்தி தயாராக்கி வைத்துக் கொண்டால் நம்மால் நம்முடைய சூக்ஷ்ம சரீரத்தில் தெய்வீக நுண் அதிர்வுகளை முழுவதுமாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். ஸ்ரீ கணேசரின் ஆசீர்வாதத்தை முழுமையாக பெற முடியும். ஏனென்றால் மூலாதார சக்கரம் எல்லா சக்கரங்களுக்கும் முக்கியம். நம்முடைய மூலாதார சக்கரம் நல்ல வலிமை உள்ளதாக இருந்தால் நம்முடைய எல்லா சக்கரங்களும் வலிமையாக இருக்கும். ஏனென்றால் எல்லா சக்கரத்திலும் ஸ்ரீ கணேசர் வீற்றிருக்கிறார். நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்தில் 4 இதழ்கள் இருக்கின்றன. உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும். சோ நம்ம இந்த 4 இதழ்களிலும் இன்று சிறிது கவனம் செலுத்தி நாம் 4 இதழ்களிலும் நம்முடைய தியானத்தை தொடர்வோம். மூலாதார சக்கரத்தின் நடுவில் ஸ்ரீ கணேசர் வீற்றிருக்கிறார். அந்த சக்கரத்தின் பின்னால் உள்ள இதழில் அதுதான் முதல் இதழ். இடது பக்கம் உள்ளது 2வது இதழ், வலது பக்கம் உள்ளது 3வது இதழ், முன்புறம் உள்ளது 4வது இதழ். இப்பொழுது நாம் நம்முடைய கவனத்தை நம்முடைய பின்புறம் உள்ள முதல் இதழில் வைக்கலாம். எல்லோரும் கவனத்தை நம்முடைய பின்புறம் உள்ள முதல் இதழில் வைப்போம். இங்கு ஸ்ரீ கணேசரிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசராக எங்களுடைய மூலாதார சக்கரத்திற்கு வாருங்கள். நாங்கள் இன்று 4 இதழ்கள் சுத்தம் செய்து 4 இதழ்களிலும் தியானம் செய்வதற்கு விருப்பப்படுகிறோம் தாயே. எங்களுடைய விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்து எங்களுடைய தியானத்தை தாங்களே வழிநடத்தி செல்ல வேண்டும் தாயே. முதல் இதழில் நாம் பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களை எங்களுடைய சுற்றுப்புறத்துடன் ஐக்கியமாக்கி தாருங்கள். மதர், please grant me the harmony with my environment. நம்முடைய பிரார்த்தனைகளை நாம் எந்திரத்தனமாக சொல்லாமல் இதயபூர்வமாக இதயத்திலிருந்து சொன்னால் அதற்கு நிச்சயமாக பலன் உண்டு. நாம் இதயத்திலிருந்து நம்முடைய பிரார்த்தனையை சொல்வோம். சொன்ன பிறகு நமக்கு எவ்வாறு வைப்ரேஷன் நுண் அதிர்வுகள் தெரிகின்றது என்பதை கவனிப்போம். அதனால் நம்முடைய கவனம் நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்தின் அந்த இதழிலும் சகசிராரத்திலும் இருக்கட்டும், 2 கைகளிலும் இருக்கட்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி, என்னை என்னுடைய சுற்றுப்புறத்துடன் ஐக்கியப்படுத்தி கொடுங்கள். எனக்குள் முழுமையான சமநிலையை தாருங்கள். Please grant me complete balance. ஸ்ரீ மாதாஜி, எனக்குள் என்னுடைய தெய்வீக நுண் அதிர்வுகளை புரிந்து கொள்ளும் திறனை தாருங்கள். அறிந்து கொள்ளும் திறமையை தாருங்கள். Please grant me the sensitivity and the knowledge of vibratory awareness. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்குள் இந்த பிரம்மானந்தத்தின் ஆனந்தத்தை அருளுங்கள். Please bless me with the joy of Brahmanand.
ஸ்ரீ மாதாஜி, please grant us auspiciousness. நாங்கள் செல்லும் இடமெல்லாம் மங்களகரமாக இருப்பதற்கு எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் தாயே. இப்பொழுது மெதுவாக நம்முடைய கவனத்தை நாம் நம்முடைய இடது பக்கத்தில் உள்ள 2வது இதழுக்கு கொண்டு வருவோம். இங்கு நாம் பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எனக்கு எல்லா தீய சக்திகளையும் புரிந்து கொண்டு அதை தேர்ச்சி கொள்வதற்கு எனக்கு அருள் புரியுங்கள். Please grant me the mastery over evil. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்குள் உள்ள தீய சக்திகளை வெல்லும் திறமையை தாருங்கள். Please grant me the victory over all evils. எங்களுக்குள் உள்ள எல்லா தீய சக்திகளையும் அகற்றி விடுங்கள். Please remove all the negativities in our subtle system. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து சோதனைகள் மற்றும் மயக்கங்கள், மாயை, இல்யூஷன் இவற்றின் மீது தேர்ச்சி கொடுங்கள். Please grant me mastery over temptations and enticement. Please grant me complete detachment. எங்களுக்குள் பற்றற்ற நிலையை தாருங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய ஒவ்வொரு உயிரணுவிலும் எங்களுடைய ஆத்மாவின் கண்ணியம் மற்றும் மேன்மையை முழுவதுமாக நிரப்பி தாருங்கள். Please fill each and every cell of our body with the divinity and majesty of my spirit. மெதுவாக நம்முடைய கவனத்தை நாம் வலது பக்க இதழ் 3வது இதழுக்கு கொண்டு வருவோம். இங்கு பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்குள் பணிவை தாருங்கள், முழுமையான பணிவை கொடுங்கள். Please grant us humility so that we are appreciated by Lord Ganesha. எங்களை ஸ்ரீ கணேசர் மெச்சும்படியான ஒரு பணிவை தாருங்கள். கணேசரின் மெச்சுதலுக்கு எங்களுக்கு ஆளாக்கி தாருங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, please grant us the wisdom. Make us wise. ஸ்ரீ கணேசரின் அறிவை எங்களுக்கு தாருங்கள், விவேகத்தை தாருங்கள், ஞானத்தை தாருங்கள். ஸ்ரீ கணேசருக்கு எல்லா விதமான வேதங்களிலும் உபனிஷத்துக்களிலும் எல்லா விதமான தெய்வீக அறிவு எங்களுக்கும் தாருங்கள். எங்களை புத்திமானாக ஆக்கி தாருங்கள், விவேகமுள்ளவர்களாக ஆக்கி கொடுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய ஒவ்வொரு உயிரணுவிலும் ஸ்ரீ கணேசரின் சரணாகதி பக்தி உங்கள் ஸ்ரீகமல சரணத்தின் மீது இருக்கின்றதே, அதே பக்தியையும் சரணாகதியையும் எங்களுக்குள்ளும் நிரப்பிக் கொடுங்கள். Please fill each and every cell of us with the devotion, dedication, surrender of Sri Ganesha towards your lotus feet. இப்பொழுது மெதுவாக நம்முடைய கவனத்தை நம்முடைய முதல் பக்கத்தில் உள்ள முன்புறத்தில் உள்ள 4வது இதழில் கொண்டு வருவோம். இங்கு பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களை ஸ்ரீ கணேசரை போலவே பயமில்லாமல் இருக்க செய்யுங்கள். எங்களுக்குள்ள உள்ள பயத்தை எல்லாம் முழுமையாக எடுத்து விடுங்கள். மதர், please make us fearless like Sri Ganesha.
ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்குள் கூட்டு விழிப்புணர்வை பிரகாசிக்க செய்யுங்கள். அதனால் நாங்கள் எங்களுடைய சக்கரங்களின் நிலையையும் நாடிகளின் நிலையையும் மற்றவர்களுடைய நிலையையும் புரிந்து கொள்ள இயலும். Please awaken the collective consciousness in us so that we can understand our spiritual status and that of the others. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்குள் தர்மத்தை நிலைநாட்டி தாருங்கள். Please awaken the dharma within me. Please establish me in the Vishwa Nirmala Dharma. விஸ்வ நிர்மல தர்மத்தை என்னுடைய நாபி சக்கரத்தில் நிலைநாட்டி தாருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, என்னுடைய ஒவ்வொரு செல்லிலும் உயிரணுவிலும் தங்களுடைய அன்பு எனப்படும் அமிர்தத்தால் நிரப்பி தாருங்கள். Please fill each and every cell of mine with the nectar of your divine love. இப்பொழுது நாம் ஒவ்வொரு இதழிலும் கவனத்தை வைத்து ஓம் கம் கணபதியே நமக என்று கூறலாம். மனதிற்குள் சொல்லலாம். நம்முடைய முதல் சக்கரம் பின்னால் முதல் இதழ் பின்னால் இருக்கிறது. அந்த முதல் இதழில் கவனத்தை வைத்து ஓம் கம் கணபதியே நமக என்று தியானம் செய்வோம். இப்பொழுது கவனத்தை இடதுபுறம் உள்ள இரண்டாவது இதழில் வைத்து ஓம் கம் கணபதியே நமக என்று பிரார்த்திப்போம். மூன்றாவது இதழுக்கு வலதுபுறத்தில் உள்ளிருந்து அதில் நம்முடைய கவனத்தை வைத்து மீண்டும் ஓம் கம் கணபதியே நமக சொல்லுவோம். இப்பொழுது முன்புறம் உள்ள நான்காவது இதழில் மெதுவாக நம்முடைய கவனத்தை சுழுமுனை நாடியின் வழியாக ஒவ்வொரு சக்கரமாக எடுத்துக்கொண்டு சகசிராரத்திற்கு நம்முடைய கவனத்தை கொண்டு வருவோம். குண்டலினி அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்து கொள்வோம். தாயே குண்டலினி மா, நாங்கள் உங்களுடைய குழந்தைகள். எங்களுக்கு ஆன்ம விழிப்புணர்வை கொடுத்து எங்களை சகசிராரத்தில் அந்த பரம்பொருளுடன் எங்களை இணைத்துக் கொடுங்கள். மாயையிலிருந்து எங்களை முற்றிலுமாக அகற்றி எங்களை இந்த சத்தியத்தில் உண்மையில் நிலைநாட்டி கொடுங்கள். Please give us the absolute knowledge. சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் கவனத்தை வைப்போம். நாபி சக்கரம், சுற்றிலும் உள்ள பவசாகரம், ஹிருதய சக்கரம். ஸ்ரீ மாதாஜி, உங்களுடைய கருணையினால் நாங்கள் தூய ஆத்மா. இந்த உடல், மனம், புத்தி, அகங்காரம், மமகாரம் எதுவும் இல்லை தாயே. எங்களுடைய கவனம் முழுவதும் எங்களுடைய ஆத்மாவின் மீதே இருக்க வையுங்கள். எங்களுக்கு ஆன்ம முன்னேற்றத்தை கொடுங்கள். விஷூதி சக்கரம், ஸ்ரீ யோகேஸ்வரா, எங்களுக்கு யோகத்தை தாருங்கள். ஆக்ஞா சக்கரம், சகசிரார சக்கரத்தில் நம்முடைய கவனத்தை வைப்போம். அன்னையிடம் மீண்டும் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாயே, தாங்கள் எங்களுடைய சகசிராரத்தில் வந்து அமருங்கள். எங்களுடைய எண்ணங்களை எல்லாம் அகற்றிவிட்டு
எங்களுடைய கவனத்தை எங்களுடைய மூளைக்கு அப்பால், எண்ணங்களுக்கு அப்பால் எடுத்து செல்லுங்கள். எங்களுடைய மூளையில் வந்து அமர்ந்து எங்களுக்குள் உள்ள வேண்டாத எண்ணங்களை எல்லாம் எடுத்து விடுங்கள். எங்களுடைய சகசிராரத்தில் வீற்றிருப்பவர் தாங்களே தாயே. Please grant us complete thoughtlessness and doubtless awareness. எங்களுக்குள் எண்ணங்களற்ற நிலையையும் சந்தேகமற்ற நிலையையும் அருளுங்கள் தாயே. நம்முடைய கவனத்தை நம்முடைய தலை உச்சியில் சகசிராரத்தில் வைத்துக் கொண்டு அன்னையின் அருள்மொழியை இப்பொழுது கேட்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. Have come here to worship me as Sri Ganesh. We have been singing the praise of Sri Ganesha before every puja. And we have such tremendous respect for Sri Ganesh, because we have found out that unless and until Sri Ganesha, who is the symbol of our innocence, is not awakened within us, we cannot enter into the kingdom of God. And even to stay there and to enjoy the blessings of Sri Ganesha, we have to have our innocence fully blossoming. So we praise him, and he is very easily praised. And whatever we might have done wrong before coming to Sahaja Yoga, he completely forgives, because he is the eternal child. You have seen children, when you slap them, sometimes get angry with them, they forget it. They only remember the love and not what they have suffered at your hands. Till they grow up, they do not have memory of bad things done to them. From the very beginning, a child is born to a mother. He doesn't know what he has gone through. Then gradually the memory starts working, and he starts restoring things within himself. But in the beginning only he remembers what nice things have happened to him. So we always like to ponder about our childhood, what we enjoyed in our childhood. But as we start growing up, we start remembering all the miseries and all the tribulations we had to go through. All the ordeals through which we have passed, we try to magnify it. In childhood, the children only remember the people who have loved them and not the people who have hurt them. They don't want to remember, perhaps. It looks like that. But when they grow up, they only try to remember those people who have harmed them or have troubled them. And that's how they make themselves very miserable. But the principle of Ganesha is extremely subtle. It's the subtlest of subtle. And it exists in everything. That it exists in the matter, in the form of vibrations. There is no matter which is without vibrations.
It has vibrations which are seen even in the atoms and also in the molecules of all matter that is existing. So Sri Ganesha is the first one who was established in the matter as well. As a result, we can see he exists in the sun, he exists in the moon, he exists in the whole universe, in the whole creation, and he continues to exist in human beings also. Only the human beings have capacity to some or other cover up the innocence. Otherwise, animals are innocent. Human beings have the freedom. If they want, they can cover up their innocence. They can shut down the doors of Sri Ganesha and say that he does not exist. They can cloud it. And that is why we find among human beings that they are doing so many horrible things, avoiding the existence of Sri Ganesha. But he acts. He acts in a way that he shows natural results of our wrongdoings. Like if you do things which are not pleasing to Sri Ganesh, he goes up to a point, forgives you to a point, and then he starts emerging out as diseases, as physical diseases, and in women it becomes a mental disease. Also, it can create problems in the nature. The natural catastrophes are also only the curse of Sri Ganesha. When people start doing wrong things, behaving in a wrong manner, collectively, then the natural catastrophes come to teach them a lesson. So, in his essence, though he exists in everything, also in that he has capacity to assert his will to bring forth the destruction of the whole world. We have Sri Ganesha's idea as a minute thing. We think he can go on a little mouse, so he must be very minute. He is as minute as he is great. He surpasses all the deities because of his wisdom. He is the giver of wisdom. He gives us wisdom. He makes us learn. He is our Guru in that respect, Mahaguru, because he teaches us how we should behave. If you try to surpass him and try to misbehave, even the mother won't support, because she knows that those who surpass Sri Ganesha are also the people who will never respect the mother. So he is the epitome of respect for mother. Epitome. He does not know any other gods. He does not know Sadashiva. He doesn't know anybody else. But he only respects the mother. So he is the one who is the power of devotion and complete surrender to mother, and that's why he is the most powerful deity among all the deities. And nobody can surpass him in his power. We have to understand that as children are growing, Sri Ganesha starts growing in them also, but as they are human beings, they can somehow or other try to overpower Sri Ganesha. So it's the duty of parents who are Sahajogis to see that they look after their children in a way, in a detached way, to see that Sri Ganesha in them is settled. The first sign of Sri Ganesha in a child is wisdom. If the child is not wise, if he is troublesome,
if he does not know how to behave, then that shows that the Sri Ganesha is being attacked by him. And these days, in the modern times, as it is, children are very much under attack. Innocence is under attack. And it is very difficult for people to make a fine line as to how far to go with children and how far not to go. Today's lecture would be more concerning about how far to go with Sri Ganesha as far as children are concerned, because that's a very important point. Because he is the giver of wisdom. So the parents must understand that if he is the giver of wisdom, there should be wisdom within me. And if I have the wisdom, then I have the balance. And I don't lose tempers with children, but I try to correct them in such a manner that they get corrected. On the contrary, if you try to be very harsh with your children, they might react and they might go astray. Or you try to restrict them too much, then also they will behave in the same manner. So one thing is to be taught to your own children, as Sri Ganesha himself does, that respect your mother. Your mother means your holy mother and your own mother. That is very important. If the father doesn't make the child respect the mother, the child can never be all right, because the authority comes from the father, no doubt, but mother must be respected. But for that it is very important that mother must respect the father. So in the presence of children, if you start fighting with each other, misbehaving and talking in a manner that is not proper, also will have a very bad effect on the Ganesha Tattva of the child. This upbringing is a very important thing in Sahaja Yoga, because by God's grace, you all have got realized children. So you must know how far to go with your children, to make them wiser, to be moral, to be righteous. First thing is that you should try to preserve their wisdom. If they say something wise, you must appreciate. But they should not also say out of place, out of grace. So the misbehavior is also not to be tolerated, in the sense that whatever is wisdom within has to be expressed outside as light. Now we go further with it to see how far Sri Ganesha acts. As I said, in the subtlest of subtlest exists, but you have to awaken him. For example, you have seen the water which is vibrated. Means what? Vibrated means the Ganesha Tattva is being enlightened in that water. So when that water goes into your stomach or into your eyes or wherever you want to put it, it acts. Acts in a way that it excites Isha Ganesha Tattva into anything that you put it. Now you have seen we have got miracles of agriculture to begin with. Miracles of agriculture is such that people are amazed. But it's very simple. Once you start exciting the Ganesh principle into the seed, it becomes 10 times, sometimes 100 times. Even the Mother Earth, which we think to be something dead, can be vibrated. Supposing you Sahaja Yogis walk bare feet on the ground, the Mother Earth gets vibrated. Such Mother Earth will act on the trees, on the grass, on the flowers, on everything. As it is, the Sahaja Yogis have been telling me that in their ashrams, all the flowers that grow are out of size and very fragrant. Like daisies never had fragrance in London or in England, never. Now the daisy size was so small, it has become so big, and you see them everywhere, so fragrant. And it is a miracle the first time when I told somebody that the daisies have fragrance, they couldn't believe it.
And when they saw the fragrance, they were surprised. In the same way, Ganesha Tattva understands things, organizes, works out. If it is awakening, if it is not, it is sleeping, then it does not. So it acts, it works out. Like a little seed when it sprouts, at the tip of the seed there is a little cell which has got the Ganesh Tattva which is being awakened. So it knows how to go down, how to go around a stone and how to embed itself and how to reach the source of water. But it has only the sense how far to go to exist, how far to go to nourish yourself on a very material plane, how to allow the tree to grow. But this Ganesh Tattva starts becoming very, very subtle and subtlest at the point of Agya Chakra. At the time of Agya Chakra, it understands that it has now the spiritual dimension. The same Ganesha Tattva which acted in a small little tip of a root now acts for the spiritual thing. That's why people close their eyes when they meditate, because they don't want to see anything else, but they want Sri Ganesha just to act for the meditative process of their Kundalini. This process of meditation, when we close our eyes, acts. But if you see, if somebody is sleeping and he is dreaming, you will see there will be, the eyes will be all the time moving, there will be moving eyes. This Ganesh Tattva is now acted by your attention. If you have an attention which is all the time going from this place to that place, to that place, to that place, then it is affected. Especially in the case when we start looking at men, looking at women all the time, then also our Ganesha Tattva gets very much destroyed. Such people are difficult for rising in their ascent because Agya itself goes out. Then this Ganesha Tattva can also be reduced if you are very materialistic, all that worried about your things like you have something in the house, you're worried about and looking at everything all the time, trying to correct it and all the time worried about the matter. Then also this Ganesha Tattva can be lost because you are all the time worried about these things. Like we are going to the shop and we are seeing everything, what is there, what should I buy, what should I buy. Like that also if you do too much it will be. But supposing you are buying something out of beauty, for beauty. You want to buy something for beautifying your house. That means you are trying to do something to please others. You are doing it to make others very happy. Then it acts the other way now. Then it increases your asset. But if it is done only to create a kind of a joy for others, sharing of the beauty of whatever you have bought or you have taken. But supposing you are buying anything for making others feel jealous, that also I have recently learned that there is a capacity like that for people to buy something to make others jealous, not to make somebody feel happy. If there are people who buy things just to make others feel jealous, then also their Ganesha Tattva can be destroyed. What you should buy anything, you should make a beautiful house. When somebody comes to your house, you should say, oh, what a nice thing we have seen. Not attachment to the thing, but attachment to the thing, how people feel, how they feel nice and relaxed and they feel their Sri Ganesha within them, which is beauty. When this feeling comes in, then we should say there's Ganesh Tattva. And it's a very motherly feeling, it is. Like a mother always wants to give sweet things to her children, beautiful things to her children. In the same way, in that you have that Vatsalya, as it's called, is the feeling of the mother for the child. That subtle feeling you have, that
people have come to my house, now see how they're happy, they're enjoying this, and they are appreciating it. In that way, you also satisfy. A very great Ganesh principle is that you have taken note of the artists. Though the artists are creating their all beautiful things out of matter through the Swadhisthana, but without Swadhisthana being governed by Sri Ganesha, it cannot be beautiful. These days, as you see, the artists are taking to all sort of grotesque things and very immoral things. And these things are of no eternal value. Today people will buy them and tomorrow they'll throw away. Only the things which have got the subtle Ganesh principle in it acting, which makes you soothe down, which makes you feel peaceful, which makes you feel happy, is the one that is appreciated. So Sri Ganesha establishes within you the higher self. So the baser self which enjoys all baser things of lives are being curtailed down, being cut down, sometimes completely destroyed by Sri Ganesha. I'll give an example of Mona Lisa. If you see Mona Lisa, I don't know, she cannot be an actress. She cannot win any beauty contest, I think. Her face is very serene, very motherly, very pure, her eyes. And why is it that she's eternally so much appreciated? The reason is, there is Ganesha principle in her. She's a mother. And the story about that one is that this lady had lost her child. And she would never smile, she would never cry. And one little child was brought to her. And when she saw the child, then the smile that came on her face of that love for the child is being depicted by this great artist. And that's why people are appreciating it. And you have seen in the West, though the people don't show much interest in the mother-child relationships, anywhere you go is the mother and child theme is the best. They'll show you a photograph, this is mother and child, this is Christ's mother and child. When the Christ was brought down, the mother is there. They have to have mother and a child principle acting, otherwise that picture is not regarded as something great. Or you have to have actually Christ, who is a Ganesh principle himself, to be shown. I haven't seen any picture as such of those days where these principles are not there. Even Picasso has used it. Even people who have been quite modern had to use this principle to popularize. But some people have used to popularize not the Ganesh principle, just anti-Ganesh principles. All such things have vanished into thin air, and I see now gradually it's all going down and down and down and down. Despite the fact people have lost their morals, but still they would like to have Rembrandt, they'd like to have Leonardo da Vinci, they would like to have such artists who have done mother and child. It's very surprising. Even I went to Austria this time, I said, what statue is yours? He said, we have got beautiful Madonna and the child. So this principle is the most pleasing principle. It's the most pleasing principle for human beings. To see the children, to play with them, to enjoy their company. Why? Because it has that sweetness of a child. It's really, I should say, tickles joy within you when you see a child. Immediately the face becomes different. I have told you that I have seen even a crocodile cracking her eggs. They showed it in a film. And you should have seen the eyes of the crocodile at that time. How carefully she was cracking. So beautiful her eyes were, full of such love pouring out of her eyes. I can't believe these are the eyes of the same crocodile. And so slowly she's cracking with her mouth all the eggs and the little crocodiles coming out. And then she brings them on the shore and washes them in the mouth all the time. So carefully, like a bathroom, she uses her mouth, you see. You should see how animals also act to their children. But when you become
sort of modern so-called. Your actions are very funny. There are people who are killing children. There are people who are abusing children. I mean, it is worse than Rakshasas. Even Rakshasas have not done. Pishachas have not done. The Ganas are surprised. What sort of these new creatures have come up from where? That they have no love for their children, that they can kill their children, murder them, break their hands. These are their own children. If they do this to their own children, what will they do to other children? So love for your child has to be absolutely important, but you should not, as yogis, have only attachment for your child. First thing. And the second thing is, you must know how to give a complete margin to your love. The margin is benevolence. Is it benevolent for my child? Am I spoiling my child? Am I too much encouraging my child? Am I playing into the hands of my child? Or I am managing the child all right? Because in childhood, the father and mother have to manage the children. They have to tell children, and children have to be obedient, and they have to listen to parents. But these days children are not obedient. They are not, because they find that the parents among themselves are not obedient to each other. Also they find the society is such that where children go on pestering the parents, so they also become like that. But doesn't matter. You are Sahajogi, so you should bring up your children who should be obedient, who should be wise, who should be sensible, with the same love that the crocodile has for her little crocodiles. Now, when we come to the subtler side of Ganesha Tattva, that is, it expresses in our eyes. When I see some things, I see it as a joy-giving thing, just joy-giving. And if I want to buy something, then I think, all right, I can buy it for a certain person, he will like it, because I know what they like. So I'll buy that thing for that person. Or else, if I'm buying something for my family, I think the same. Like I've built a house now, where I'm going to put all the things, the presents you have given with, like a museum. And I'm going to ask all the villagers to come and see it, because they have never seen such things. They can't travel to Switzerland, leave alone England. So we have to, I'm thinking of making that house in such a manner that these villagers who have never seen beautiful things should come and see. In India, it's not a case very much with the simple people to have jealousies. Only the new materialistic people have developed this habit of jealousy. But otherwise, they will always say, what a nice thing, how beautiful it is, how they are. Like you were singing songs about Sahaja Yoga in Pune. Actually, you have really picked up very well, I must say. But there were masters of this music sitting there watching you singing. They were the masters of drama and very well-known artists in India. And then they said that where you went to see their play also in Pune, if you remember. So they offered me, Mother, that we want to celebrate your birthday. I said, it's very difficult because you'll be so far away. No, we'll come. The whole night they traveled. And the whole day practically. They came about 5 o'clock, imagine. They finished their drama about, say, 3 o'clock or 4 o'clock, and then they traveled all the day. Arrived at about 5 o'clock from somewhere called Belgaum. And 6:30 was the program, so they were all dressed up, came. And what a comparing they did. They said we were ashamed. We used to think that we Maharashtrians are very good at music, very good at talas and this, but we were ashamed the way these foreigners sang our music so well. We cannot sing like them. Their music, we cannot sing, while they sang our music. And we were all very much ashamed and embarrassed. How could they sing so well? And the appreciation was so great that I was myself embarrassed, the way they were saying how it has happened to these people. What is their guru have done? What have they done to these people that they can sing so well? So the appreciation
and the whole thing enamored. We have a tape of that, I think, audio tape. I don't know if you have video tape or not, but if you have, please get it. It's very interesting the way they appreciated my children, the way they were singing. And to them, I felt in their saying and all that, because they are such masters and so developed in the way they were appreciating, as if they were appreciating children singing something great. See, in that the report was that of a very sweet report of Vatsalya, is the feeling of motherliness. That look at these children are singing so well. It's happened with many people I've seen when some artist came, as you know, that when they saw you people appreciating and singing, they had the same feeling. How could these children, how could these people sing so well? How did they know so well? I mean, all that beautiful feeling and all that appreciation created such a nice atmosphere. As we had some very great artists, and how they appreciated you. Instead of saying, oh, what are these, are no good for music and nothing. They so much appreciated that these people who have never known Indian music are singing so well. So in that appreciation also, that fatherliness, that motherliness was there, that Vatsalya was there, and the situation was so beautiful. Even, say, when a person like Ravi Shankar has to play with Yehudi Menuhin. Yehudi Menuhin is a child before him. But I've seen how he looks after him and how he protects him, as we say in Hindi language, Sambhala. All the time he's looking after him and managing it. And also we have seen in the music part, when supposing a tablewala is sitting and a very senior musician is sitting, master sitting, he said, please look after me, Sambhala, look after me. Always with very great feeling of a child, that you look after me. All these things are very important in life to create good relationships between ourselves also. Those who are younger to us, those who are not so well off, or those who are not so much talented, or those who are not so much equipped in knowledge of Sahaja Yoga, or who are not so much senior in Sahaja Yoga. We have to look after the others like in a very fatherly manner, or we can say as a motherly manner, that they are not equipped. So all right, we have a Ganesha Tattva, so excite their Ganesha Tattva. They should feel dependent on us for achieving the mastery or achieving the higher state. As the Guru principle is absolutely bound by Ganesha principle. If a guru does not have a Ganesh principle, he becomes a horrid fellow, and nobody wants to stick on to him, and they all run away from him. Though he might punish, he might also get angry with the disciples. But basically, what he thinks, he is my progeny. I am developing him, I am building him. But in the modern thinking is that let them be individuals, let them be independent. So the father and mother do not look after their children in that manner, that they should. That see, this is my son, I have got a talent, I must teach him, he must come up. He is the one who is a continuation of my own self. So this idea of having every individual, you are individual, at 18 years you get out of the house, you do what you like, stand on your legs. No. Life is a continuous basis. It is not just you stand on your legs, but it is a question of one has to be all the time connected with the whole. Unless and until you are connected completely, we cannot understand collectivity of innocence. The collectivity of innocence, I see sometimes, I'm very happy that a child of somebody is in the lap of somebody, sitting very sweetly, coming as if he's your own father, coming and sitting just on your lap, without knowing that he's not my father. But still, that consciousness is not there. So this breaks the feeling of my and possession, that this is mine, this is mine, this is mine. And what makes you the feeling that we are now a means, we can say, an instrument, a media, by which we express the Ganesha Tattva all over. That is vibrations. So the vibrations itself about which we are asking,
These vibrations themselves are nothing but the principle of Sri Ganesha, is Omkara. And when it is, then what is it? That feeling, as I told you, the Vatsalya, the feeling of love between a child and a mother. That feeling, it is the one that is vibrations between the child and the mother. The distance between the two is vibrations. And that's what one has to feel. That he is a child still, and there's the mother, and mother is bringing the child, giving all the powers to the child, bringing up, loving the child, understanding the limitations of the child, looking after all that, all the sweetness, all the wisdom of the child to be appreciated. That is vibrations. And if you see the subtle side of this, it's not my child. It's not only a limited thing, because it is eternal. It's everywhere. So you cannot have it limited. In everything you do, I have seen people, the way they handle things in the West. We Indians have to learn also from them. What's happening? So we have to accept for them what is the way to handle also beautiful things, how to look after beautiful things, how to manage beautiful relationships. See, you shouldn't be harsh, you shouldn't be unkind, you shouldn't say things which are insulting to others so that the relationships are broken. So all the relationships that are between human beings and God are through the Ganesha principle. So when it becomes the relationship between you and God, then there are vibrations. And then that same relationship should extend to everything that you do. You should see what things are good, whatever has got vibrations. But today I want to tell you something very important about this all-pervading power we have heard about. These are nothing but vibrations. Parama Chaitanya is nothing but vibrations, where all identities are lost. When the mother is lost, father is lost, we can say nothing remains, then it is just this vibrations, this subtle Vatsalya exists. That's all. And this is the only thing out of which everything comes and remains in itself. Like we can say that the sun's rays come out and then they try to create chlorophyll. So it's not, that we cannot compare sun with that. Or we can say from the ocean, the clouds come out and they try to nourish the Mother Earth. That's also cannot be compared. Everything is inside. This Parama Chaitanya has got everything inside this. So we can say that everything is nothing but knowledge, is nothing but truth, is nothing but light. But when the folds of these come out, then we get into the folds of that Chaitanya, and then we become ignorant. But there is nothing like ignorance. It doesn't exist. It doesn't exist. Like there is darkness because there is no light. Once light comes, it doesn't exist. It doesn't exist. So ignorance doesn't exist. But what happens that the folds of this ocean, into that people go and it is lost. Thus we understand one thing very clearly, that we are in Param Chaitanya. We are made by Param Chaitanya. All the time we are surrounded by it. Only thing is we are sometimes lost in the folds. And why? Why we are lost in the folds is because of our own unawareness. This awareness has to come, that we are part and parcel of that Parama Chaitanya. The whole thing is called as
Chid Vilasa, is the Vilas, is the playful enjoyment of God's attention. Now you will say, how can that be? For example, we see the sun. And just to give a simile closer to it, we see the sun and then we see the water. We see the water in the lake, right? There is water because of the sun, we can see the water there. Then supposing we see the mirage. We see the mirage and then we think this is water. We run after the water. But the whole thing is the play of the sun. Whether it's a mirage, whether it's a water, whether it's the sun. In the same way, this Parama Chaitanya acts, and what we get lost is in our awareness that we are Parama Chaitanya. That's why the play starts. The play starts like day before yesterday's puja. What did we do? We are sitting there, it started raining. So, to prove that I can control rain. So it rained, some people were covering up something, this thing. I gave a bandha. After some time, the rain moved out from the puja to the backside. It was not raining where you were sitting. And after that, it became a sun, and it was so clouded. Sun came, it became sunny. So that's how you have to become aware of the powers of Chaitanya. Now when you give bandhan, what you do is to put the Chaitanya into action. Oh no, act here. Though you are supposing in the ocean, but the ocean acts on you all the time. You cannot act on the ocean. You cannot ask water to do this and do that. But as realized soul, you are empowered. Now you can ask water, all right, you dissolve this, you do that. But for that it is important to be the masters. And to become the masters, you see, like a matter becomes a human being. And from human being, you have to become the masters of the matter. And you handle the matter. So we come back to the same. Like agriculture, we can handle just vibrating it. We can handle water, we can handle sun, we can handle moon. Because there's a rapport. Now we are aware a rapport has been established. So all this play is extremely beautiful to me. I see it. But now you all have to know that you all have become realized souls. And you have those powers. So all other nonsensical things that you learn, all nonsensical things you indulge into, you better give up. There's no sense in it. Whatever is sensible you should do, because there's Sri Ganesha within you who is absolutely sensible. He's nothing but sense. He is the giver of sense. So he is the killer of the demons, as they say. He's the one who removes all the ordeals by how? By improving our awareness. So ordeals do not remain because you give up and then it works out. Now I asked somebody, Phil, I asked him to write down about the miracles, and he says now it has become like a voluminous book. It will be, because before realization, whatever looked like miracle is no more a miracle. Miracle has lost its meaning, because now you are empowered and you can do it. It works in everything, in your talent, in your understanding, in your education, in every way. Like there are some boys who said, Mother, see, we couldn't solve one problem, so we gave a bandhan. Immediately the whole thing came onto us and we wrote it down and we stood first. It has happened with many. So in every action, in everything, whatever you do, you should know it is the Parama Chaitanya that acts. Only thing you have to be aware of yourself, and aware of it, it acts. And you just jump into that awareness and it works. And that you have seen. But still, so many people do not know. So many people still, though they know through their brains, do not know in their hearts. And so many people, even if they know in their hearts, they do not act in their attention. So only these three things you have to improve. One is your head, another is your heart, and third is your liver. If you can improve these three organs, this Parama Chaitanya will act. But then all this attention about money, so many people, money, there's nothing to it.
Parama Chaitanya will create everything for you, whatever you want. It may not create money because it doesn't have a mint, but it will create possibilities. Possibilities, and this is something to be understood very well, and it's so blissful to know that now you are aware of the Parama Chaitanya and you can master it. Master it in the sense not that to dominate it, but you ask him like a genie, you can say, all right, do this, do that. With respect. With respect. It works. But the way sometimes we do not pay respect to Parama Chaitanya is also something surprising. The way we act all the time, the way we are behaving. Like in my presence, people will sit down and close their eyes. Or they will start worshipping the photograph instead of me. Sometimes the way they handle their kundalini, sometimes the way they behave towards themselves and others, all these things are to be understood. Now that we have entered into the kingdom of God means Parama Chaitanya. And that we are very important citizens of that. If one can understand this, then I think Sahaja Yoga can be very successful. Everything will work out. It miraculously, everything will work out. And all those who are not aware about the possibilities to what they can reach, they are thrown out, in the sense in the fold, in the ignorance, so-called, into the darkness. Again, they can come back to light when they have sense. So be forgiving about them. It can happen to you also if you understand that way. I hope today's lecture you have been able to assimilate within yourself. That's very important, to assimilate, to know that you are in the Parama Chaitanya. And that's how it will become very sweet. It will become very considerate and very loving, affectionate and wise. That's very important. May God bless you. ஒரு சில வினாடிகள் நாம் நிசப்த தியானத்தில் இருப்போம். இதுவாக நம்முடைய கண்களை திறந்து கொண்டு நாம் ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நன்றி கூறுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்கு இவ்வளவு அழகான நீண்ட ஒரு எண்ணங்களற்ற ஒரு தியானத்தை கொடுத்தமைக்கு உங்களுக்கு மிகவும் நன்றி தாயே. எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேசரின் எல்லாவிதமான பண்புகளையும் ஆசீர்வாதங்களையும் தாருங்கள் தாயே. எங்களுடைய கணேச தத்துவத்தை மேம்படுத்தி கொடுங்கள் அன்னையே. உங்களுடைய ஸ்ரீகமல சரணங்களில் எங்களுடைய தாழ்வான பணிவான எங்களுடைய வணக்கங்கள், நன்றிகள் தாயே. இன்றைய தியானத்தில் ஏதேனும் பிழைகள் ஏற்பட்டிருந்தால் தயவு செய்து எங்களை பொறுத்து மன்னியுங்கள் தாயே. பொதுவாக நம்முடைய குண்டலினியை எழுப்பி நாம் கவசமிட்டுக் கொள்வோம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and lift it like one. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it.
take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. So, Sri Mani, Sri Ganeshwaருக்கு நீங்கள் இவ கேக்குது இல்ல விக்கி விக்கி வருது எனக்கு தெரியல. இப்ப கேக்குதா? ஓ ஓகே. So இப்ப கேக்குதா? So வார வெள்ளிக்கிழமை ஸ்ரீ கணேச சதுர்த்தி ஆனபடியா நாங்கள் வெள்ளிக்கிழமை மாலை 7 மணி தியான நேரம் நாங்கள் ஒரு பூஜா சிறிய பூஜா ஒன்று நாங்கள் செய்யலாம். ஸோ சாயோகாவில் பூஜா என்றால் என்ன, பூஜா எவ்வாறு செய்வது என்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம். இது மிகவும் சிறிய ஒரு பூஜா. அதற்காக நீங்கள் ரோஸ் வாட்டர்னா பன்னீர் என்று சொல்வார்கள். ரோஸ் வாட்டரும் சிவப்பு துணி, பருத்தி அல்லது பட்டு இயற்கையாக இருக்க வேண்டும். மற்ற புது துணியாக இருக்க வேண்டும். ஒரு லேஞ்சி கை, ஒரு ஹேங்கர்சீப் கை அளவு நீங்கள் எடுத்து வையுங்கள். மற்றது நல்ல குங்குமம், சிவப்பு நிற குங்குமம்,
நீங்கள் தண்ணீரில் கரைத்து வைக்கலாம். மற்றும் பூக்கள் வைத்திருங்கள். பூக்கள் வந்து அநேகமாக எல்லாருக்கும் தெரியும், இறைவனுக்கு சாத்தக்கூடிய பூக்கள் செம்பருத்தி, மல்லிகை, பாரிஜாதம், ரோஜா, தாமரை, நந்தியாவட்டை, நித்திய கல்யாணி, இந்த மாதிரியான பூக்கள் நல்ல நறுமணம் உள்ள பூக்கள் மிகவும் நல்லது. மற்றும் பிரசாதம், நீங்கள் சனா கடலை, சனா டால்னு சொன்னால் அந்த வறுத்த கொண்டல் கடலை நீங்க கடையிலும் வாங்கலாம் அல்லது நீங்கள் வீட்டிலும் செய்யலாம். இது ஸ்ரீ கணேச பூஜா என்பபடியால் நீங்கள் மோதகம், ஸ்ரீ கணேசருக்கு மோதகம் இனிப்பு மிகவும் பிரியமான ஒன்று. ஸோ நீங்கள் மோதகம் செய்யலாம். மற்றும் நீர் வந்து நீங்கள் ஒரு நல்ல உலோக பாத்திரத்தில், தூய்மையான உலோக பாத்திரத்தில் நீங்கள் வையுங்கள். அதை நாங்கள் வைப்ரேட் பண்ணலாம். பூஜாவில் வைக்கும் போது அது நுண்ணதிர்வுகளை பெறும். அதை நீங்கள் குடிக்கலாம். ஸ்ரீமாதாஜி இன்று உரையில் சொன்னது போல் நீங்கள் அதை குடிக்கலாம். உங்கள் சுட்டாடலில் தெளிக்கலாம். நீர்நிலைகளில் கொண்டு போய் அர்ப்பணிக்கலாம். எனவே அந்த நீர்நிலைகள் நுண்ணதிர்வுகளை பெறும். மற்றும் விநாயக பெருமானுக்கு அருகம்புல் மிகவும் பிரியமானது. ஸோ இலங்கையில் அருகம்புல் நீங்கள் எடுக்கக்கூடியதாக இருந்தால் அதுவும் நீங்கள் எடுத்து வைக்கலாம். ஸோ நாங்கள் 21 ஸ்ரீ கணேசரின் நாமங்கள், திருநாமங்களை கூறி இந்த சிறிய பூஜாவை நாங்கள் செய்யலாம். பூஜா 1000 சகஸ்ரநாமங்களும் இருக்கிறது, 21 பேரும் இருக்கிறது. எதுவானாலும் இதயபூர்வமாக நாம் சொல்லும் போது ஸ்ரீமாதாஜியே சொல்கிறார், பூஜா என்றால் நீங்கள் எண்ணங்கள் இல்லாத அந்த தியான நிலையில் இருந்து இதயபூர்வமாக நீங்கள் எதை செய்கிறீர்களோ அது முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். ஸோ சிறிய பூஜா என்றாலும் அது பெரிய பூஜா செய்கிற பலனை தரும், நிச்சயமாக தரும். அது இதயபூர்வமாக எண்ணங்கள் இல்லாத மனநிலையில் நீங்கள் முழுமையாக அந்த அர்ப்பணிப்பை செய்யும் பொழுது இது என்ன நடக்கிறது என்றால், எமது சக்கரங்களில் ஒளி அதிகரிக்கிறது. எமது சக்கரங்களில் உள்ள தெய்வங்கள் எழுச்சி அடைகிறார்கள் நாம் பூஜை செய்யும் பொழுது. சோ ஸ்ரீமாதாஜியின் புகைப்படம் இருப்பவர்கள் ஸ்ரீமாதாஜியின் புகைப்படத்தை ஒரு நல்ல துணியில் நீங்கள் துணியை, ஒரு பட்டு துணியையோ அல்லது நல்ல பருத்தி துணியோ விரித்து அதில் ஒரு தூய்மையான இடத்தில் நீங்கள் வையுங்கள். ஒரு விளக்கை ஏற்றுங்கள். ஸோ இந்த பன்னீர் மூலம் சிவப்பு துணியால் நாங்கள் ஸ்ரீமாதாஜியின் புகைப்படத்தை துடைத்து அவருக்கு நாம் குங்குமம் இட்டு, எமக்கு பிறகு நாங்கள் குங்குமம் இடுவோம். இதன் கருத்து, நாங்கள் ஸ்ரீ கௌரி சிவபெருமானை நினைத்து பூஜை செய்யும் பொழுது அவர் சிவபெருமானுக்கு குங்குமம் இட்டு தனக்கு குங்குமம் இடுவார். அதன் கருத்து என்னென்றால், நான் முழுமையாக என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன், என்னை நான் முழுமையாக இறைவனுக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன் என்றுதான் அர்த்தம். சோ அதுதான் அந்த குங்குமம் இடுதல். பிறகு பூக்கள் அர்ப்பணித்தல். நறுமணமான பூக்கள் எமது மூலாதார சக்கரத்தையும், அழகான பூக்கள் எமது சுவாதிஸ்தான 2வது சக்கரத்தையும் சுத்திகரித்து ஒளியூட்டுகிறது. மற்றும் பிரசாதம் நாம் கொடுக்கும் பொழுது எமது நாபி சக்கரம், எமது இருதய சக்கரம் என்பன ஒளியூட்டப்படுகிறது. அத்தோடு நீர் நாம் குடிக்கலாம். எமது சுற்றாடலையும் நாங்கள் நுண்ணதிர்வுகளால் நிரப்பலாம். சோ இதுவே பூஜாவின் சிறிய விளக்கம் சாயோகாவில். சோ முக்கியமாக பூஜை செய்யும் போது இறைவனுக்கு ஒன்று நடப்பதில்லை, நாமே நன்மை பெற்றுக் கொள்கிறோம். எனவே நாங்கள் இதை எந்தவித எண்ணங்களும் இல்லாமல், எந்தவித சந்தேகங்களும் இல்லாமல் நாங்கள் இந்த பூஜாவில் ஈடுபடலாம். எனவே வெள்ளிக்கிழமை நீங்கள் எல்லாரும் பூஜா செய்ய விரும்புவார்கள்.
ஆஹ் செய்ய விரும்புவார்கள் தயாராக இருங்கள். ஸோ முடிந்த அளவு நீங்கள் இதுல இருக்கக்கூடிய வேகளை வைத்து முடிந்த அளவு தயாராக இருங்கள். ஸோ பூஜா வந்து முக்கியம். எமது இருதயம் அதில் ஈடுபட வேண்டும். எமது அன்னை குண்டலினி அதில் ஈடுபட வேண்டும். அதன் கருத்து என்னென்றால் நாங்கள் எண்ணங்கள் இல்லாது சந்தேகங்கள் இல்லாது பூஜாவில் ஈடுபடுவோம். ஏனெனில் இது எமது நன்மைக்காக நாம் செய்வது. இறைவன் அன்பு கருணை நிமித்தம் இதை எமக்கு இந்த அனுமதியை எமக்கு தருகிறார். நாங்கள் அவரை பூஜித்து பயனடையும் அனுமதியை எமக்கு தந்திருக்கிறார். எனவே நாம் அந்த அனுமதியை பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்வோம். ஸோ பூஜாவில் ஈடுபட விரும்புவர்கள் நீங்கள் இந்த இதுகளை தயாராக வைத்திருங்கள். மதனா தீதி, நீங்க வேற ஏதாவது ஆட் பண்ண போறீங்களா? இல்ல எல்லாம் சொல்லிட்டீங்களே நீங்களே. அருகம்புல் தான் விட்டுருந்தது, அதுக்குதான் மெசேஜ் பண்ணினேன். அருகம்புல் கூடியது அருகம்புல். எனக்கு தெரியும், ஸ்ரீலங்கால எப்படின்னு தெரியாது, இங்க ஈஸியா கிடைக்கும். ஸ்ரீலங்கால கிடைக்கும், ஈஸியா கிடைக்கும், நிறைய கிடைக்கும். அன்பர்கள் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கேளுங்கள். இந்த நேரம் தான் 7 மணி. ஓமாம், 7 மணிக்கு தானே. ஓகே பத்மநாதன் சார், உங்களுடைய புது நம்பரை நான் நோட் பண்ணி வைக்கிறேன். Facebook ஒளிபரப்பு நிறுத்தலாமா இத்துடன்? எஸ், யா. இன்று ஃபேஸ்புக் வழியாக இணைந்த சரஸ்வதி மேம், திஷாந்தி மேம், விஜயராணி மேம் அனைவருக்கும் வணக்கம். நாம் மீண்டும் வியாழன் காலை 5:30 மணி தியானத்தில் சந்திக்கலாம்.